honored to be here for my first Free Iran World Summit of 2023. Several months before his tragic death 6 decades ago, President John F. Kennedy said, quote, "The wave of the future is not the conquest of a single dogmatic creed, but the liberation of the diverse energies of free nations and free peoples." Mrs. Mariam Rajavi, distinguished political leaders from all around the world, parliamentarians, I want to thank the National Council of Resistance of Iran for giving me the honor and the privilege of being part of your World Summit today, with people joining from around the world, including especially from within Iran. And to also give me the opportunity to express my support as you continue your unrelenting fight for a free and democratic Iran. Thank you, Mrs. Rajavi, for your steadfast leadership and dedication to a democratic and free Iran, but also in putting forth a 10-point plan for a democratic nation. It's a plan that has been endorsed by more than a majority of the members of our new Congress. Some 238 members have signed in support. It's a testament to the power and the righteousness of your cause. The people of the United States of America stand in full solidarity with the people of Iran and fully support their desire to be a free people, as evidenced by the political leaders from around the world here today. People all over the world stand with the people of Iran, because you are waging an heroic uprising against a corrupt and brutal terrorist regime. High unemployment, runaway inflation, widespread poverty, stagnant production, growing bankruptcies, water and electricity shortages, and growing starvation. The people of Iran are suffering under this current regime. And with the protests, social and political unrest, and major national uprisings of the recent years, and now the nationwide protests since the fall of 2022, it is clear that the Iranian people want fundamental political change that will transform the current system of despotic religious fascism to secular democratic rule that places the needs and the dreams and the aspirations of the people above repression at home and terrorism abroad. Democracies must stand with the Iranian people and must support the opposition and resistance groups that have played a crucial role in countering the regime's repressive actions and in giving hope to millions of people in Iran who yearn for freedom. Gatherings like this show the world that the evil regime does not speak for the people, that Iranians are committed to the ideals of democracy like free speech, public assembly, and fair elections, that human rights are universal rights sought by every people and nation on earth. In addition to being a state sponsor of terrorism, the regime in Tehran continues to suppress the most fundamental human rights of its own people. Women in Iran suffer under a system of discrimination and inequality. And according to the laws of the country, the life of a woman literally is regarded as half as valuable as that of a man. The combined effect is that women and girls in Iran, half the Iranian population, are vulnerable to violence, harassment, permeating every aspect of their lives. Last year, on September 13, Masa Amani, an aspiring 22-year-old lawyer, was arrested by the morality police for supposedly wearing her hijab in a way that exposed some of her hair. 3 days later, she was dead after being beaten by the police. After decades of a regime that relentlessly harassed, demeaned, and subjugated women, along with squashing all notions of human rights, Amini's death was the final straw in exposing the cruelty and disregard of the regime. In the protests that have spread to all 31 provinces, 280 cities, and over 100 large universities,
Many women have removed their hijabs and cut their hair. Doctors and nurses reported that security forces were purposely shooting at and targeting women. The UN and other human rights groups say that 14,000 to 18,000 people have been arrested, 300 to 400 people killed, including more than 60 children. And of course, the MEK has released the names of almost 700 protesters. وهناك وعدد كبير من تم اعتقالهم. The protests that started after Amini's death have unleashed a broad-based movement. كانت هناك حركة كبيرة ضمن الأقليات. All united in opposition to cleric rule. التجار أغلقوا أعمالهم وأغلقوا محلهم التجاري، مختلف عن الانتفاضات السابقة. أن هذه المظاهرة الحالية التي تقودها النساء والصغار ويساعدهم الرجال تحولت إلى قضية عالمية تطالب بتغيير النظام في إيران. عندما ذهب الأكراد والعرب والبلوشستان وكل الأقليات كانت ضمن كل هؤلاء المتابعين الأديان المختلفة، كلهم طالبوا بفصل الدين عن الدولة. الآن قادة من العالم كله يقفون ضمن ويساعدون الشعب الإيراني. الآن كما أن هناك نساء تعاني تحت هذا النظام كالأقليات، فنقول أن الأقليات في إيران من أكثر الجماعات التي يتم اضطهادها تحت النظام الحالي والدكتاتورية الشاه. لذلك نقول أن الأقليات في إيران، الأقليات العرقية، العرب والأكراد والأزارس والبلوشستين، كلهم يعارضون النظام. طهران لابد أن يتم التعامل معها بما يليق. لابد أن يتحمل قيادة هذه الحكومة هناك المسؤولية على عقود من الظلم. على 30,000 من المعارضين تم إعدامهم في الثمانينات وأغلبهم من المعارضة، كلهم قتلوا في عملية بشعة لتحطيم المعارضة. كله تم بتخطيط من إبراهيم رئيسي، هو الذي أيضا يخطط لقمع المظاهرات الحالية. المتظاهرون الذين بدأوا في سبتمبر 2022 هي ظاهرة، ولكن هي عملية واضحة تظهر أن أكثر من 40 عاما من المقاومة المنظمة خلالها قام المجلس المركزي للمقاومة ومجاهدي خلق بالعمل دور المرأة في قيادة المقاومة. عملية واضحة تثبت أن هذا النشاط في شوارع إيران مهم ومستمر. الثورة التي تدعمونها جميعا هي التي سوف تأتي بالديمقراطية والحرية إلى إيران. إن الأمر لا علاقة له باستعادة ديكتاتورية الشعب والملكية، لا، ليس هذا هو الهدف. The people of Iran have paid a heavy price in their resistance إن هذه الثورة ضد نوعين من الدكتاتوريات، الدكتاتورية الحالية ودكتاتورية الشاه. الكثيرين منكم عانى بأن كان سجناء سياسيين وتعرضوا للمجزرة، وأقارب هؤلاء الذين قتلهم النظام الآن هم جزء من المقاومة القوية التي يمثلها مجاهدي خلق. بعضكم هنا في الجمهور كان جزءا من أقارب هؤلاء الذين تعرضوا لظلم شرطة الشاه. إيران لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 2022، ولن تعود أبدا إلى دور الدكتاتورية أثناء حقبة حكم الشاه. أمريكا، نحن ندعم حقوق الإنسان والشعوب الحرة في العالم. قبل عدة أشهر فقط الرئيس بايدن قال أنه ولعقود النظام الإيراني اضطهد حقوق الإنسان الأساسية وأذى أجيالا كاملة من بالفساد والعنف. الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني. نحن نقف مع هذا الشعب الذي يلهم العالم كله.
Your cause إن is just قضيتكم and noble. قضية نبيلة تتحدث عن الحرية وعن الشجاعة، وهو ما يبقيكم أحياء ويبقيكم أقوياء. قريبا سوف يكون هناك إيران ديمقراطية وحرة. Governor Gary